Good morning, good evening, good afternoon. Welcome back to the Ubuntu Symposium. We're happy to have you all with us today on this March 4th. This is the hashtags we've been using, Ubuntu Symposium, or in Spanish, Simposio Ubuntu. I guess in French would be Simposio Ubuntu as well, I hope. To let people know where you are this morning, this evening, or this afternoon, depending on the part of the world. We're going to be live streaming. We have people from Mexico, people from the DRC, and people in other parts of Africa. So we hope this event reaches as many people as possible. This is an ongoing program, as many of you know. We've started in November last year, and we go on weekly until June, the end of June this year. So stay tuned and check back on our website so you can see what the program is about. We normally have sessions on Tuesdays and Wednesdays and Thursdays in different times. So just stay tuned. So today we have a moderator with us, Irene Ogeta, who will be facilitating the session and introducing our presenters. So without any further ado, I will pass the mic to Irene to introduce the speakers and get us started. And welcome and thank you, Irene. Back to you. Thank you very much, Magali. So hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on the part of the world you're joining the Ubuntu Men Engage Symposium from. So welcome, and thank you very much for joining this particular session, which is part of the Ubuntu Men Engage Symposium, coordinated by ATHENA Global Network, Mexfam, and the Wokovo organization. My name is Irene Ogeta. I am the Associate Program Officer, Young Women's Advocacy at the ATHENA Network, and I'm super excited to be your today's session moderator. So I request that we remain muted as we join, and let us use the raise hand button in case we want to make any intervention, question, or comment. And we highly urge you to use the chat section and maximize the use of that particular section, because we might not have time for all of you to maybe make direct question to the panelists once they're done making their presentations. But what I am sure of is we might tackle a couple of questions which are written on the chat box. So kindly make use of the chat box and let's ask our questions, send in our comments and our thoughts as the session goes on. So it is important to also know that the session is being recorded, and we're excited to let you know the same and seeking your consent to proceed with the same. So in case anyone has any objection, they are free to write on the chat box as well, and we'll be happy to respect your decision. So we have translation services available, as mentioned by Magali, and we will be speaking in Spanish. We have presenters speaking in Spanish and French and other English speakers as well. So translation services are available. Ensure that you click on the interpretation section, just as Magali elaborated before. So giving you just a short background of this particular session is that Men Engage believes that this is the time for those working and engaging in the field of transforming masculinities and also engaging men and boys in gender justice, women's rights, LGBTQ rights, SRHR for all, and other relevant issues to come together and to take stock of the current state of the field. So the objectives of this particular convening today is we intend to create a safe space for our partners to strengthen collective movement building, efforts contributing to the larger feminist women's rights movements, as well as also find ways of addressing the intersection of patriarchy and our fragile health system, exclusive and democratic governance model, and impoverished communities.
We also intend to ensure that we get how best we can support women's rights movements efforts to address structural issues that impede gender justice, such as economic and environmental justices, stigma and discrimination, as well as also affirming the needs and greater alignment of building common cause with social justice movements globally and nationally who are seeking to achieve a full social justice agenda. We also take this opportunity to just explore on the roles and responsibilities of the field of work on men and masculinities to the concept of feminism, accountability, intersectionality, transformation in power. So we set a direction and ways forward for strengthening the transformative agenda of the work to transform masculinities and engage men and boys in advancing women's rights and gender and social justice. For us to achieve this, we need to come together, share learning, promising practices, and exchange experiences from across various areas of our work, context, and sectors. So leading us through this amazing discussion today, we have three presenters from three different organizations representing feminist organizations and other social justice center working group organizations in different countries. So just to give you a brief introduction of some of our speakers, we have Annabel Lopez, who is from Mexfam. Mexfam is one of the largest NGOs in Mexico, which was founded 55 years ago. So it has been a member of the International Planned Parenthood Federation since 1969. And its work is characterized by the fact that its interventions articulate the field of youth participation, community mobilization in the operation, advocacy, evaluation, and implementation research. Mexifam has new evidence regarding sexual rights and violence in youth living with disability in Mexico, city generated by its research and its research team, as well as participatory community methodology for working with people with hearing, visual, and motor disabilities, characterized by the development of narratives and graphic expression drawings and Photovoice to facilitate their expression. So Annabel has a degree in social psychology, and her work experience includes volunteering as a peer educator in youth programs and coordinating youth programs in Mexico City. For Mexfam's research projects, she is a young researcher. She is in charge of the fieldwork and of analyzing with the main researchers the qualitative and the ethnographic data generated by the participatory methods with key populations. So she will be speaking in Spanish, and the translations will be available to the non-Spanish speakers. She will be speaking on how best to respond to the gap in attention to needs in sexual health and violence in young people with disabilities. So I'm going to welcome Annabel to just say hi to everyone and then go back on mute before I introduce our next speaker. Welcome, Annabel. Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y es un gusto representar a Mexfam el día de hoy. Gracias, Irene, por esta bienvenida. Thank you very much, Annabel. We're super excited to have you and looking forward to your presentation. So we also have our next speaker, who is Sive from ATHENA Global Network. So ATHENA Network is a global network of individual and institutional members that has been at the forefront of ensuring the centrality of gender equality and human rights in the HIV response since 2006. ATHENA's regular partners include more than 31 global regional and national networks and organizations of women living with HIV, and 16 networks of organizations of women from key populations, including women who use drugs, sex workers, caregivers, and women from the LGBT communities, as well as many other rights and sexual reproductive health and rights organizations. So ATHENA basically works towards advancing the recognition of young women's leadership. And with this, it works in 10 different countries of Eastern and Southern Africa, which include Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, South Africa, Namibia, Botswana, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, through the What Girls Want focal point persons, who are young women working at the grassroots level in these 10 countries. And they lead advocacy at the community level in their specific areas and at grassroots levels in their countries. And this continues to map
the needs and the concerns of adolescent girls and young women as they lead the What Girls Want focused HIV prevention program, as well as providing a positive modeling and encouraging diverse views and experiences in a safe space. So our presenter from Athena is Sive Mradlin, and who is a young leader and Athena's What Girls Want focal point person for South Africa. She has served as an activist from 2015 until date, and she also works as an SRHR advocate, livelihoods advocate, and implementation of policies, HIV prevention methods, community development, and advocacy for key population groups in national and international organizations. And some of these organizations include Restless Development, Shait Fuba, and Pupa. She's also a member of the Eastern Cape AIDS Forum Women's Sector and spearheads Athena's What Girls Want project in South Africa. She also wears so many other hats as a public speaker, a mentor, an event organizer, and a communication strategist. She will be speaking on shifting gender narratives for collaboration between adolescent girls and young women and adolescent boys and young men. So without further ado, I will welcome Sive to just go off mute, come off mute and say hi to the people and let us know if she is also interested to be among the speakers and if she's looking forward to giving us some powerful, robust discussion. So welcome, Sive. Thank you so much, Irene. Hello, everyone. I am super excited to be here. I don't want to lie. I can't wait to hear what everyone has to say. I can't wait to learn actually from everyone. Thank you so much for the platform, Irene. I truly appreciate it. Thank you. Thank you very much, Sive, and we're excited and we are anxiously waiting to hear what you all have to say in your presentation. So this is a very anxious moment for all of us who are waiting to listen to your powerful presentations. Thank you, Sive. Our next speaker is going to be Darrell Mugler, who is from Wokovu organization. So Wokovu organization is an organization founded in 2016 in the eastern parts of the Democratic Republic of Congo, working with the rural communities in the program of supporting education with vulnerable communities, comprehensive sexuality education, human rights, gender equality, entrepreneurship, as well as leadership. So Darrell is a human rights activist based in Congo, DRC, and he is the executive director of Wokovu, an organization currently in charge of supporting education of 256 orphan children in the recreational and creative activities, psychosocial support of victims of massacre and wars in the eastern part of the country since September 2016. He also works for the comprehensive sexuality education program with adolescents in schools to fight against HIV and AIDS in the community and promoting gender equality and equity in education system. He will be speaking in French, and as mentioned before, translation services are available, and he will be speaking on the importance of transforming the power of sexual reproductive health and rights in rural areas. So without wasting any more time, allow me to welcome Darrell to say hi to everyone and let us know also if he is excited to be part of this convening. So welcome, Darrell. Bonjour à tous, bonsoir, partout où vous retrouvez. Ça sera un plaisir de partager avec vous. Merci. Thank you very much, Darrell. And now that takes us to our presentation moments and the moment we've all been looking up to and we've all been waiting for. So our first presenter is going to be Darrell, who has just spoken as our last speaker. And Darrell is going to be speaking on the importance of transforming the power of sexual reproductive health in the rural areas. So Darrell, welcome. You have the platform and we're super excited for your presentation, and we hope we're going to be more informed. And we also encourage the audience to please ask your questions, share your thoughts or comments, and any concerns that you might be having on the chat box, and we will be following keenly to take them. So welcome, Darrell. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour la parole m'accordée ce soir. C'est un grand plaisir où je remercie Ubuntu Symposium de m'accorder la chance de parler au monde, d'informer et de partager mon expérience par rapport à la question de santé sexuelle de la reproduction à République démocratique du Congo. Comme il a été mentionné, Wokovu, c'est une organisation de jeunes
qui sont engagés dans la promotion et l'éducation des enfants. Et ici, nous focalisons plus pour ne pas aller au-delà de notre sujet sur la santé sexuelle de la reproduction. Alors, vous allez comprendre avec moi que en République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en gestation sur les plans politiques, sur les plans sanitaires, où les communautés sont à dispersion. Les communautés comprennent des histoires différemment et la communication n'est pas appropriée par rapport à certaines questions de la santé. Alors, le ministère de Santé en République démocratique du Congo a instauré plusieurs programmes dont la santé sexuelle et la reproduction chez les adolescents. Et c'est là que nous sommes focalisés pour dire que nous devons transformer les pouvoirs de la santé de la reproduction en milieu rural. Parce que d'aucuns ignorent que quand on est dans les villes, l'information passe trop vite, il y a accès aux outils de la nouvelle technologie de la communication. Mais quand vous allez dans des villages, quand vous allez dans des milieux ruraux, vous trouvez les gens qui vivent, on dirait, l'Antiquité. Donc, ils ne comprennent pas les histoires, ils ne sont pas informés, ils n'ont pas accès à toute autre source de communication. Alors, en tant qu'organisation des jeunes, nous nous sommes dit, nos peuples sont en train de périr par manque de connaissances. Alors, l'éducation que nous avions réussi à vivre, nous devons transformer et les transporter, si je peux les dire, dans les milieux ruraux. Comme ça peut aider à tout le monde d'être au même pied d'égalité d'information. Alors, comment nous travaillons? Nous travaillons avec jeunes adolescents qui varient entre 10 ans et 19 ans généralement. Nous les sélectionnons dans des groupes d'éducation communautaire qui sont reconnus par les autorités locales. Et puis nous travaillons avec, nous formons les jeunes sur la santé, sur l'accès à la santé sexuelle au travers des structures médicales qui sont installées dans ces milieux. Le programme qui est adopté au niveau national, dirigé par le ministère, bien sûr, de santé publique, il a été instauré certaines approches à utiliser que nous aussi nous souvent à la lettre. La première approche, c'est que tout le monde doit avoir accès à l'information à travers des structures qui sont implantées dans ces régions-là. Alors, nous allons là-bas, nous sensibilisons les jeunes, nous les regroupons dans des groupes où ils interviennent, ils ont accès à des échanges chaque semaine, des échanges hebdomadaires, et nous mettons nos agents qui sont expérimentés par rapport à la matière. Ils informent sur toutes les méthodes utilisées par rapport à la prévention de ces jeunes qui sont plus exposés par rapport à la question de la santé sexuelle. Dans nos communautés, la plupart des fois, la santé sexuelle est considérée comme une question taboue, ou dans des maisons ou dans des familles, les gens n'en parlent pas, les parents ne discutent pas avec leurs enfants, et cela cause beaucoup de maux. Et tout le monde qui est en train de me suivre, vous attendez qu'il y a plusieurs cas de violence qui sont liés à ce manque d'information qui est vraiment instauré dans nos communautés. Alors, à cela, quand on forme les jeunes, quand nous formons les jeunes, nous focalisons sur les couches qui sont ignorées, les couches vulnérables, notamment comme le présentateur, notre modératrice, elle a bien souligné, notre organisation travaille avec les enfants orphelins vulnérables. Nous travaillons aussi avec les enfants de la rue qui sont vraiment généralement rejetés dans la communauté. Et il y a aussi les filles qu'on appelle les mères, donc les filles de précoces, non contrôlées. Alors, ce sont cette catégorie de personnes qui sont ignorées dans la communauté, qui sont discriminées, qui n'ont pas assez facile à l'information. Et nous, en tant qu'organisation, nous sommes focalisés
bien informer et former nos pères éducateurs pour qu'en fin de compte, tout le village dans lequel nous êtes soit au même pied d'égalité en ce qui concerne l'information de la santé sexuelle. Au-delà de ça, nous travaillons aussi dans l'approche aussi de former les mentors des jeunes, parce que nous avons compris que les jeunes, étant donné qu'ils ne se soucient pas de transmettre l'information, il fallait mettre aussi la méthode de former une catégorie des gens qui sont bien expérimentés, les gens qui comprennent facilement, les gens qui ont la tranche d'âge un peu supérieure par rapport à notre sélection de formation générale. Les mentors sont formés et nous les aidons avec toutes les méthodes nécessaires par rapport aux outils de la santé sexuelle de la reproduction. Et en fait, c'est eux qui ont cette charge-là de chaque fois aussi transmettre les messages dans les communautés. Nous travaillons aussi avec les parents parce qu'on a compris que comme la question de santé sexuelle de la reproduction ou la sexualité elle est considérée comme une question taboue en Afrique et surtout généralement dans nos communautés rurales, nous avons eu à travailler avec les parents qui sont moins compréhensifs, les parents qui ont un bagage intellectuel avancé par rapport aux autres dans des milieux reculés. Nous les formons aussi et c'est à eux d'aller former aussi. À leur tour, ils forment aussi, ils passent dans des maisons, ils font des campagnes porte par porte, ils sensibilisent leurs collègues parents, si je peux le dire ainsi. Après les avoir sensibilisés, nous aussi, nous passons en tant qu'équipe de l'organisation pour enfin faire cette liaison entre parents et enfants afin qu'il puisse y avoir un dialogue permanent dans des foyers. Alors, ça fait de cela 2 ans que nous avons mis cette stratégie en place et nous avons eu à cibler 6 écoles, premièrement, s'agissant des écoles. Nous avons travaillé avec des écoles à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones où nos enfants sont beaucoup plus victimes, où les communautés ont été victimes des massacres. Alors, à cela, on a travaillé avec 6 écoles qui sont instaurées dans ces milieux. Nous les avons formés, les enseignants ont été formés par rapport à la question de la prévention, à la question de la contraception, parce que nous avons eu à analyser certaines données qui étaient reçues au niveau de notre bureau et on a compris qu'il y a eu des grossesses non désirables parce que les filles, les jeunes adolescentes n'ont pas été informées par rapport à l'utilisation de l'acte sexuel ou la pratique de la sexualité responsable. Alors, nous sommes dit ça, c'est un danger qui est vraiment permanent, qui pourra occasionner dans la suite une hausse de la démocratie, de la démographie dans la communauté, je voulais dire. En plus, ça sera toujours un cycle qui sera la mise à disposition dans la communauté. Aujourd'hui, nous aurons des enfants orphelins, demain, il y aura des enfants sans parents et c'est un danger pour la communauté et l'éducation n'aura pas vraiment de l'impact si et seulement si on ne se prend pas à charge aujourd'hui. Alors, à travers ces 6 écoles, nous avons abouti à un résultat vraiment qui a été loué dans la communauté parce que nous avions formé les pères éducateurs qui étaient au nombre de 50 et les 50 ont eu à atteindre 2000 personnes qui ont été bien sensibilisées et aujourd'hui, nous avons eu à remarquer, après les analyses sur terrain, qu'il y a eu une baisse de grossesse non désirable ou une sexualité non contrôlée, non responsable en milieu où nous vivons. Je vais signaler aussi une chose, c'est-à-dire les mentors que nous sommes en train de former, la plupart, ils viennent de l'université et aussi étant donné qu'ils sont informés, mais ils ne sont pas outillés par rapport à la matière. C'est pourquoi nous avons aussi mis en place certaines stratégies où nous avons organisé des jeux
de jeu entre enfants et certains jeunes où ils faisaient passer les messages facilement dans la communauté parce que nous disons que atteindre la communauté, c'est pas aussi facile dans la zone qui est en fistule et la zone qui est à difficulté sécuritaire. Cela complique toujours à ce que le message soit bien passé. Alors, nous avons eu à chaque fois occasionné quand il y a des mouvements, il y a des marchés publics, il y a des églises que nous visitons, ils partent là-bas et ils font des sketchs, ils font des messages passés par des jeux et cela nous amène à bien accéder à la communauté et avoir de l'impact sur notre travail. Aujourd'hui au Congo, si vous avez eu l'information, la politique actuelle a été perturbée, il y a une instabilité, d'où le système sanitaire aujourd'hui n'a pas eu d'efficacité sur les terrains. Nous, à notre niveau, nous faisions toujours des sensibilisations, nous formions les gens et nous les orientons aussi dans des structures sanitaires appropriées en vue que tous ces jeunes-là, tous ces jeunes adolescents puissent avoir aussi accès facile au traitement par rapport aux différentes maladies qu'ils ont acquises par manque de connaissances, par ignorance, par négligence parfois de certains parents qui prennent la question des santé sexuelle comme une question taboue. Alors, je vais un peu me résumer par rapport au travail sur terrain que nous faisons. Globalement, au niveau de la République démocratique du Congo, vous allez remarquer si vous faites des recherches, vous allez voir que la question de santé sexuelle reste encore un souci. La plupart n'est pas informée, l'information n'est pas actualisée et du coup, il y a les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce secteur qui ne atteignent pas, il ne faut pas l'effort pour atteindre les communautés rurales. Parce que dans des villes, nous avons cet avantage-là d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à des organisations multiples qui viennent et forment les jeunes, qui viennent transmettre des connaissances. Nous avons accès à des télévisions, radios, certains programmes qui parlent sur la santé sexuelle de la reproduction. Alors, au niveau des zones rurales qui abritent la plus grande majorité de la population, désœuvrée malheureusement, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas accès, et cela fait assez que si on n'attaque pas vraiment nos communautés rurales, les effets multiplicateurs seront même constatés dans des villes. Parce que la plupart, quand il y a des guerres dans nos milieux ruraux, quand il y a des massacres que nous avons vécus ici à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, il y a une émigration directe de cette communauté qui viennent des villages dans des villes. Alors, quand ils viennent dans des villages pour la ville, sans être informés, vous imaginez les dangers que nous sommes en train d'encourir. Alors, nous avons dit qu'il était préférable d'aller attaquer les problèmes juste à ses sources, aller attaquer les problèmes au noyau, toucher les communautés qui n'ont pas accès à l'information, les informer, les former. Comme ça, quand il y a une éventualité, il y a une difficulté, il y a un souci de sécurité, même s'ils venaient dans des villes, nous serons aussi protégés et eux-mêmes sauront comment s'y prendre dans des villes. C'est pourquoi l'organisation s'est mise vraiment à marche pour conquérir plus les communautés rurales. Vous allez vous demander, peut-être je n'ai pas trop parlé par rapport à la prévention, et c'est là notre champ de bataille. Aujourd'hui, la prévention, elle est prise dans différentes facettes où nous avons dit, les jeunes, tant qu'ils sont informés, ils savent comment se prévenir. Alors, l'information a été notre cheval de bataille. Nous formons les jeunes, nous les informons sérieusement et aussi nous travaillons avec les réseaux de jeunes
organisations qui œuvrent dans la santé pour en faire, parce qu'il y a cette catégorie de jeunes ou des adolescents qui sont inactifs sexuellement. C'est un avantage parce que là, nous sommes épargnés. Ils reçoivent l'information et facilement, l'information passe et il n'y a pas de soucis. Mais conformément à ces jeunes-là qui sont actifs sexuellement, qui ne sont pas préparés, nous travaillons en collaboration avec les autorités locales et certaines organisations et structures pour distribuer volontairement aussi le préservatif afin qu'il n'y ait pas aussi transmission de maladies ou des infections sexuellement transmissibles. Alors, c'est différents points pareils que nous sommes en train de nous focaliser et l'impact est en train d'être sur terrain et nous sommes en train d'épargner nos communautés rurales à revenir à des villes avec le même problème ou les mêmes difficultés, en fait, que nos communautés aussi ou nos villes sont à danger. Parce que la RDC est actuellement instable sur les plans sécuritaires. Si on n'attaque pas les problèmes au noyau, on aura toujours des répercussions quant à ça. Voilà, en quelque sorte, la petite présentation que j'avais. Sinon, je serai toujours ouvert par rapport à vos questions, vos commentaires, et je donnerai plus d'informations par rapport à tout ce que j'ai dit ou donner un résumé un peu clair. Merci beaucoup. Thank you very much, Darrell. And that was indeed a very powerful presentation. And I hope everyone got to hear whatever Darrell has said. He's put across some very powerful and important points and how they roll out their interventions, how they go about it, what they do to make it successful, some of the important factors to consider, and some of the important factors to prioritize. And one that really stood out is the fact that they are implementing from the grassroots level. They are starting it from, within, among the people, where the people are. And Afia says, it's very true to implement it at the primary level because it allows a consistent dissemination of primary healthcare services and education as well. So maybe just one question to you, Darrell, for now. We're going to have the Q&A session later, but I just have one question for you. So you mentioned that there is always movement of people, maybe because of conflicts, as you mentioned earlier, and the internal conflict leads to internal migrations and movements. So does this in any way affect the consistency at which you offer the CAC education to this to the target group? In any way, does the movements offer affect the consistency in how you offer these services and also the education to the young people you work with at the rural area? OK, merci pour la question. Il y a, comme vous l'avez dit, si j'ai bien entendu la question, les mouvements de la population, s'il affecte notre travail, je dirais bien sûr, le mouvement des populations, ils affectent sérieusement notre travail parce que nous ne pouvons pas travailler dans des endroits qui sont insécurisés, les endroits qui n'ont pas de personnes. Donc, quand il y a des mouvements de communautés, il y a aussi cet effet multiplicateur ou cet effet qui est direct sur notre travail. Facilement, on n'entend pas la communauté, on n'entend pas nos cibles et c'est là cause des problèmes. C'est pourquoi j'ai bien dit, nous attaquons le problème directement au niveau des racines, c'est-à-dire on prévient facilement à quand des mouvements que les communautés en question soient informées d'avance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une zone insécurisée, là où je suis présentement. Il n'y a pas de balles, de coups de balles maintenant, mais on ne sait pas, le soir, ça sera comment, demain, après-demain, ça sera comment. Alors, en vue de tout cela, nous commençons directement là où il n'y a pas de soucis, là où il n'y a pas de sécurité accrue. Nous formons les gens, nous informons plus les gens. Comme ça, quand il y aura des éventualités, même s'ils font des mouvements, ils viennent dans des villes, ils émigrent quelque part, ils seront protégés, ils sauront comment se comporter. Merci.
Thank you very much, Darrell. So, some very interesting charts on the chat box. Indeed, addressing the problem from the roots is definitely the way to go. And there is another person also who says, that was powerful. However, what's the reception like for parents? Since it is a challenge in my country, parents do not welcome issues to do with sexuality education. So, Robina, we are going to tackle these questions during the Q&A section. As I mentioned towards the end, we will have an opportunity to even come off mute and ask some of these questions, and Darrell will respond to this particular question during the Q&A section. So, I am going to welcome our second speaker, who is going to be Sive from Athena. And Sive is going to speak on the importance on the transforming, shifting, and gender narratives for collaborations between adolescent girls and young women, and adolescent boys and young men. So welcome, Sive, and we're looking forward to your powerful presentation as well. So keep sending the questions. We will respond to the questions during the Q&A section. So feel free to just send in your questions and your comments, and they will all be handled by the presenters during the Q&A session. So welcome, Stephen. Thank you so much, Irene. Thank you so much. Can you hear me properly? Yes, we can hear you. Okay. Yes, we can hear you well, awesome. Stephen. All right. Thank you, Irene. Thank you for everyone who's joining the conversation today. As stated by Irene, my colleague, my name is Sive, and I'm a focal point for South Africa. And I'm with Athena Network. And today's presentation from my side is Trucks and Dolls, hoping that everyone can see my presentation, shifting the gender narratives for collaboration between adolescent girls and young women and adolescent boys and young men. So as Athena, we as Athena are a global network based in Africa, which works towards advancing the recognition, protection, and fulfillment of women and girls' human rights comprehensively and inclusively as a fundamental component of the response to HIV. So basically, everything we do is centered around HIV/AIDS in the response to HIV/AIDS, ensuring gender equity in HIV-related research, prevention, diagnosis, treatment, care, and the development of interventions based on gendered analysis, promoting and facilitating the leadership of women and girls, especially those living with HIV, in all aspects of the response to HIV and AIDS, bridging the communities around the world that are addressing gender, human rights, sexual and reproductive health and rights, as well as HIV. So cultural and social gender norms and ideologies define rights and responsibilities and what is appropriate. For someone who grew up in South Africa, and I am very certain that most of my colleagues who are based in Africa will attest to this. Cultural and social gender norms are a thing. There are just some things you cannot do as a girl in our culture, and there are some things that are acceptable as a male or as a boy that you can do. So these are the things that we were dealing with here. So these influence, control over resources, and participation in decision-making space, a systematic reinforcement of male power, and the idea of woman inferiority, especially individual in communities with economic, political, and social power. Treatment of women as an inferior gender or as a second-class citizens, the differential access to power and control over resources. So this is where the issue of patriarchy comes in, where we dismantle patriarchy, where we are trying to maintain a space where there is no male dominance, but every person of every gender is treated equally. Onto our methodology. Athena, in partnership with In-Country White Girls One Focal Points from Kenya, Uganda, Tanzania, Botswana, Malawi, Namibia, Lesotho, South Africa, Zambia, and Zimbabwe, to conduct virtual community dialogues to discuss on attitudes, feelings, perceptions of the adolescent girls and young women in partnering with boys and men to achieve gender equality. And I think this is one of the things that we need to take note of as well, because in our virtual dialogues, with the ones we had with adolescent girls and young women, as we are having these conversations, some girls stated that, we're excited about the partnership. We're excited that they are actually men who realize that they have
play such a huge role in how things are now, and we want to partner up with them now, and we want to bring change together with them. But there's some girls who are like, but then we don't trust them by virtue of them being men. I mean, it's a no-go. So it was a very interesting conversation. A total of 47 adolescent girls and young women were engaged in each country, and in total 470 adolescent girls and young women in their diversity between the ages of 15 to 35 were engaged. Okay, I'm going to try and share this. I hope everyone can see this diagram over here. So in our dialogues, participants were under various key population groups. I stated that ATHENA works solely with key population groups under adolescent girls and young women. So we have your young women, adolescent girls and young women under the age of 35, adolescent girls and young women under 25, and it clearly states there the percentage that were involved when it comes to the dialogue. Adolescent girls and young women from the LGBTQI community, those living with HIV, living with a disability, living in an urban setting, living in a rural setting, and those who identify as feminists. Now, the objectives that we have are to explore issues of accountability and to advance shared feminist leadership around, for example, sexual harassment and resourcing the work on women's rights more broadly, right? To promote solutions and synergies to the collaboration and engagement of men and boys and girls and accountability to women's rights and well-being. So the findings that we had from the dialogue were as follows. The goal of gender equity moves beyond equality of opportunities by requiring transformative change, since it recognizes that women and men have different needs, preferences, and interests, that equality of outcomes may necessitate different treatment of men and women. And in this case, an equity approach implies that all development policies and interventions need to be scrutinized for their impact on gender relations. It necessitates a rethinking and inclusive approach on policies and programs to take account of men and women's different realities in order to achieve gender equity. So basically, we need to be pretty much as we take into consideration the different realities, realities, but be more practical in the policies that we choose to write and implement. Boys and men engagement is very important in this movement, as they need to understand the feelings of women and how they can help best in the effort of eradicate the patriarchal ideologies, systems, and structures, especially in rural areas where such dialogues are not taking place. And I like what our former speaker said, because he noted something on when people move to rural areas, they don't get much primary health services. They are not in places where they can have dialogues centered around sexual reproductive health and rights, which is something that clearly, which is a great point, because as it is here, I'm talking about it as well. The partnership needs to be solidified, as both young women and men need to be equally capacitated in order to later bring about a society with a greater understanding of gender equality. Even as the collaborations continue, it's critical to have the leadership of men and boys in gender equality movements without overshadowing the leadership of women and girls, but rather have enthusiastic male feminists supporting women and girls without inserting selfish traits or motives. Communities' engagement in supporting gender equality movements and campaigns is critical. And for us to achieve this, there should be community education and sensitization against male privilege, patriarchy, gender-based violence, and gender inequality, thus creating systems that recognize equity and equality in all sectors, while addressing community needs, including strengthening and existing accountability mechanisms. And I think we can best combat this by realizing and accepting that issues of male privilege, patriarchy, and gender-based violence are issues that we live with within our communities. It's critical for both genders to speak out against the weaponization of women's bodies. For a very long time, men would use menstruation as a tool to ostracize or shame women in the workplace for exhibiting certain characters or traits, even looking down on women in the workplace if they need to take maternity leave or a sick day, which is something very ridiculous. In the fight for equality, men and boys with privilege and decision-making power must support creation of spaces and equitable access to resources for girls and women to thrive. Accountability in this case
will then mean ensuring women and girls are well represented and hold leadership positions in our networks organizations, following up on unmet expectations in our work towards gender equality, and taking action to address practices that go against gender equality. It is critical to have a shared understanding that being accountable is being obligated to interrogating the power we accord each gender in our daily lives. So the issue of holding each other accountable is very important. Yeah. Now, for these partnerships to be effective, as the What Girls Want project, we seek urgency in building consistency in gender development programs so as to bring about change and foster sustainable unlearning of patriarchal behaviors and social norms, while ensuring the inclusion of male engagements in gender equity and equality conversations and gender planning mechanisms, which aim at ensuring gender planning outcomes through a systematic and inclusive process. That is the only way we were able to build consistency in gender development programs. Gender policies and programs need to have a transformative approach and transformative goals as well. Development strategies need to be informed by an analysis of gender relations and men supporting women's own attempt to change the rules and practices which reinforce gender hierarchies. The issue of eradication is very important here. For the partnerships to work, adolescent girls and young women need men and boys to take up supportive roles. And within these supportive roles, their participation should be under certain conditions, such as making sure they create an environment that allows for accountability, and they must be willing to learn from women and girls issue. Because at the end of the day, we are dealing with a system here that is forever ridiculing, shaming women and girls. So if we now then have a system, or we have a partnership with male-led organizations that are going to want to come in a space where they are adolescent girls, or a space where they consist of an organization that is led by adolescent girls and young women. They will have to create room for them to learn from women and girls and the kind of issues that they face on a daily basis in order for them to understand and so that everybody can lead towards the same goal efficiently. Dialogues should be adopted in schools to teach boys, both boys and girls, the importance of owning up to make mistakes, making amends, and extending forgiveness to foster accountability. This including teaching girls on their rights from a very young age. Such community interventions can greatly empower girls and women and engage men and boys, which is something I feel like, and I know personally that the system has failed to do. Bodily autonomy and agency can only be promoted if communities collectively work towards eradicating harmful gender and cultural norms that are barriers to accessing sexual reproductive health and rights, HIV prevention, and other health and well-being services. In conclusion, the issue of gender equality is very important because for gender equality, all parties must be able to recognize the importance of the existence of the opposite sex, and not only recognized but respected also. And this is due to the fact that every time we live or make certain decisions, we must embrace all gender by recognizing each other's needs and challenges of all kinds. And it will be easier to solve all gender challenges easily. And I think personally, this is one of the things that I love about organizations such as ATHENA, because when we speak of all genders, we are not making reference to whether you are male or female, biologically or by however you recognize yourself, but it is inclusive of whether you are male or female, and whether you're in the LGBTI community, paying respect to you, and recognizing that you have got the same rights as I do, regardless of how you identify yourself. Accountability in terms of advocacy means recognizing those with the power to bring about change, solving challenges by educating the community using a variety of influence, such as parents, guardians, religious leaders, the media, influential community members, and seeing the results of their efforts in a timely manner. And that brings me to the end of my presentation. Thank you so much, Irene, and thank you to everyone for listening. Thank you very much, Sive, for such a powerful presentation. Of course, it's such a powerful presentation. So we welcome comments and questions on the chat box. So Sive, women generally have always faced discrimination globally when it comes to access to work, opportunities, healthcare, education, because of the discriminatory rules. And these roles
that are typically always designated as female, female roles and all that. There are already roles that are meant to be for the male, and there are already roles that are meant to be for the women. There are certain positions that are considered in the society that women cannot lead in such positions, even when it comes to control over resources, economic growth, and even empowerment, and even taking it down to education. We have some especially African communities who still believe that education is not supposed to be for women, and women are not supposed to be academically empowered. So I feel that at this particular point, female have always been considered almost, they keep being infuriated. And for this particular matter, less value always continue being placed upon women day by day. And as we anchor for the collaboration between men and women to ensure gender equality, could you maybe possibly tell us if you think there could be any possible challenges in regards to changing the perceptions of because we already have perceptions in community and practicing these cultures and norms. So as much as we're working towards changing and just dismantling patriarchy, do you think there could be a challenge for us to be able to achieve this? And if there are any challenges existing, what are some of the ways that we can best handle or even tackle these challenges, especially when it comes to misconceptions, perceptions of the culturally predetermined ideologies that continue infuriating women and praising gender masculinities and also placing men as a higher position? All right, Irene. Thank you for that. I think first of all, we need to accept and realize that we have such challenges, because you find that in most cases, we are very blind to the kind of things that we're supposed to be dealing with. We need to get to a point in our lives where we accept that these challenges are there. And we need to understand and accept also that these challenges root from two main things, from two main points: the issue of culture and the issue of religion. Those 2 points are very interwoven, whether people want to believe it or not, because your typical Christian will tell you that the Bible says that the man is the head of the house, while culture will tell you that while in our culture the male is dominant and the female is should be submissive. So when we realize and we accept that those are things that we need to break down, that will be pretty much our breaking point. I'm not sure what other question you said, because you said quite a mouthful, Irene. Can you? The perceptions. How do we tackle the perceptions? Okay. And yeah. Okay. So I can't go there now. But in one of the slides that I shared with you, in order for us to win people over and making people realize, members of the communities realize what it is that we're trying to deal with and deal away with perceptions, that's where that's where we can best manipulate and use to our advantage the issue of media, political leaders. Although I understand and realize that most of our organizations are not politically affiliated, community leaders who are very influential, probably celebrities as well. But we can only use that to our advantage, provided they understand the kind of work that we do and what it is that we are trying to do away with. Right? I feel like right now that is the only way we can change these perceptions, because we are dealing with a people that has been doing things a certain way. There is a huge generation gap from us and how our parents have been doing things. And there's a lot that we need to deal with. There's a lot that has one thing has mounted up to another. So it is not just one thing that we will be dealing with and that will be the end of it, but we need to be systematic and very diplomatic in the manner in which you do things. And so in order for us to reach out to people who live in villages, when we speak of issues of sexual reproductive health and rights, and making it a point that parents understand that it is their child's right to access primary healthcare services by going to the clinic, and if you cannot say it as Irene, or if I can't say it as Steve, who's just a mere activist, we need someone who is very much going to be influential to a point where if that person says it, they'll be able to understand it and comprehend it. So I feel like that's the only thing in the way we can best deal with things, by using that which they love to get our points across, because we cannot say it as we are.
some of our parents don't even understand the kind of work we do. They feel as if we're being rebellious. So in order for me to get through to my grand or to my mother, I must use the one person that I know will listen to her, provided that person also understands what it is that I'm trying to get to or trying to drive at. I hope I've answered you, Irene. Thank you very much, Sive. And Elida on the chat box says the stigma and discrimination around the LGBTQ women, and particularly the masculine women in workplaces, health facilities, settings, and also who are very vulnerable to violence. Are there concrete actions to approach these possible solutions? And how do the LGBTQ women engage men without men feeling like it's a threat? So Elida, we will respond to your question during the Q&A. Thank you very much for the question. And we have another point, powerful, Sive. Thank you very much. For everyone who is engaging in the chat box, please feel free to send your comments and your questions on the chat box sections, and we will respond to them during the Q&A session. So allow me to welcome our next presenter, who is going to be our final presenter for the day, Annabel Lopez. Annabel is going to speak about Okay, so Annabel is going to speak on how best we can respond to the gap in the attention to needs in sexual reproductive health and violence in young people with disabilities. Welcome, Annabel. You can go come off mute, Annabel, and welcome. Gracias. Gracias a todos. ¿Sí me escuchan? Yes, we can, Annabel. Thank you. ¿Pueden ver mi pantalla? Súper. Permítanme. ¿No? A ver. We can hear you, Annabel. ¿Ya la pueden ver? Yes. Thank you. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya un poco Irene comentó, somos Mexfam. Saludos a todas las personas que están hoy presentes. Agradezco mucho el interés que tuvieron por estar aquí. Hoy compartiremos nuestra experiencia en un proyecto de investigación aplicada realizado justo con jóvenes con discapacidad en la Ciudad de México. Y pues vamos a compartir un poco las experiencias y necesidades en salud sexual y salud reproductiva, esperando que esta experiencia sume a todas las voces que se han reunido en este simposio y pues tener una aproximación un poco más a esta población que es en cuanto al tema de discapacidad. Primero me gustaría platicarles un poco sobre Mexfam. Es la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Lleva 55 años trabajando en México y, como también ya lo había comentado Irene, somos filial de la Federación Internacional de la Planificación de la Familia, más conocida como IPPF. Somos una organización de la sociedad civil y pues nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de la población. En nuestra misión justo es la provisión de los servicios de salud sexual y reproductiva, educación integral en sexualidad con enfoque de género, derechos y construcción de la ciudadanía. Es decir, que nuestros campos de trabajo están más dirigidos a pues, los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos un equipo operativo que trabaja actualmente en 12 de las entidades, de las 32 entidades del país, de México, y pues estamos trabajando con una metodología de intervención social alineada a la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues ya platicándoles un poco de quiénes somos, paso a platicarles un poco sobre el proyecto que estuvimos trabajando con jóvenes con discapacidad. Fue gracias a un fondo semilla del British Council en México. Nos permitieron trabajar con este fondo semilla durante 11 meses en un lapso entre el 2019 y 2020,
en esos 11 meses, se pudieron facilitar espacios creativos y participativos de expresión para conocer las vidas de estas personas jóvenes, pero también de las personas que viven cerca de ellos, ¿no? Conocer sus necesidades en temas de salud sexual, salud reproductiva y también sobre cómo viven en ese momento que los conocíamos. Entonces, como datos generales de este proyecto, tuvimos un acercamiento a 111 jóvenes con discapacidad y a 172 personas sin discapacidad, logrando que ambas poblaciones interactuaran, que tuvieran un diálogo sobre las necesidades que tenían las personas con discapacidad, sobre sus derechos y qué tipo de estrategias podíamos utilizar o podíamos generar para la inclusión de esta población. Es por eso que también se incluyeron a las personas sin discapacidad, que muchas de ellas pues también eran tutores, aliados interinstitucionales que estaban inmersos en el tema de discapacidad. También, pues ya como participantes por sexo y por tipo de discapacidad, pues aquí les presentamos un poco sobre la distribución que teníamos, ¿no? El tipo de discapacidad en su mayoría era intelectual y de ahí se distribuía en visual, auditiva, motriz, intelectual, motriz. Y pues justo pueden ver que se trató de distribuir por sexo, ¿no? La participación entre hombres y mujeres, para que también pudieran existir estas interacciones que no determinaran el tipo de discapacidad o el sexo, sino que por el hecho de ser personas, ¿no? Que pudieran participar en un proyecto que les permitiera hablar, expresarse desde sus habilidades, pero también desde su sentir, desde sus emociones. Entonces, un poco de lo que también les queremos compartir el día de hoy, pues son estas reflexiones que estas mismas personas participantes nos dijeron, ¿no? Que más allá de lo que nosotros podíamos capacitar o enseñar, era más bien lo que ellos podían aportar a la experiencia de vivir con una discapacidad, pero también de cómo se sentían y de cómo han vivido. Entonces, para este trabajo se utilizaron una serie de metodologías, las cuales se presentan aquí por medio de una caja de herramientas que tenemos en Mexfam, que es decir, documentamos las experiencias metodológicas y justo esta experiencia de documentarlas nos permite volverlas a usar con cualquier tipo de población. Utilizamos la metodología de diagnóstico participativo, Photovoice y diario de campo. Las tres son metodologías participativas. En el caso del diario de campo, pues es una metodología etnográfica que nos permitió recuperar las narraciones de las personas que participaron en el proyecto. De esta manera, pues pudimos recabar mucha información valiosa que compartieron las personas participantes. Algunos hallazgos que justo pudimos recabar con estas tres metodologías, se los compartiremos ahorita, pues tienen que ver con tres dimensiones, ¿no? Que es diferentes tipos de violencias y también pues la salud sexual y reproductiva pues fue encaminada a lo que ellos podían hablar o identificar como sexualidad. Esto es muy importante mencionar, ¿no? Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, pues podemos hablar de ciertos temas, ¿no? Relacionados a infecciones de transmisión sexual, al uso de métodos, pero con este proyecto en específico nos hizo reflexionar que para empezar primero hay que hablar qué entienden por sexualidad y qué han vivido en el tema de sexualidad. Entonces, esto fue muy interesante. Con estas metodologías pudimos recabar información de que, pues para empezar, muchas de estas personas jóvenes tenían muy poco acercamiento al tema de sexualidad. Y bueno, en cuanto al tema de violencia,
pues un poco sobre violencia interna, nos comentaban también situaciones donde ellos se sentían limitados desde sí mismos. Como jóvenes con discapacidad tenían muy poco conocimiento acerca de sus derechos, de las instituciones o lugares a donde podían acercarse, procesos para poder trabajar con su propia autonomía, con su propia estima, ¿no? Entonces, había situaciones en donde ellos normalizaban la violencia hacia sí mismos, ¿no? Como el autocastigo, el autorrechazo, ¿no? Y que el maltrato era algo normal dentro de las prácticas, ¿no? Entonces, algo que comentaban era un extracto aquí de lo que comentaban en la interacción que teníamos con ellos, pues era, pues a mí siempre me ha dicho mi mamá que soy feo porque soy feo, ¿no? Entonces era un autorreconocimiento desde el maltrato hacia sí mismos, ¿no? Otro comentario era, creo que a veces no nos toman en serio aquí, pero mejor no decimos nada porque si no nos regañan. Entonces, en diferentes círculos como la familia o los lugares a donde iban, como las escuelas o las instituciones de asistencia, pues llegaban a reconocer o identificar aspectos de que se sentían menos que los demás, ¿no? O se sentían más personas que era normal que las regañaran o era normal que las maltrataran, ¿no? Entonces, esto es importante dentro de los hallazgos. Otro de los hallazgos tiene que ver con la violencia institucional y pues esto tiene que ver mucho con la situación de omisión o inhabilitación sobre la regulación y control sobre los mismos jóvenes, ¿no? Y creo que esto puede ser muy conocido en cualquier parte de nuestros contextos o comunidades, ¿no? Que en muchas instituciones los dejan de reconocer a los jóvenes con discapacidad como sujetos de derechos, ¿no? Justo como solamente como beneficiarios de algún programa, ¿no? O de alguna asistencia social, pero les quitan ese poder de decisión, de autonomía, de hablar por sí mismos, de tener una opinión propia, ¿no? O de criterio, ¿no? Entonces ya les colocan esta jerarquía, ¿no? Dentro de los estatus de persona, ¿no? Ese valor como persona lo omiten. Entonces, también esto es importante recalcar que muchas de estas personas participantes comentaron experiencias de cómo se sentían con estas instituciones y de cómo se sentían afectados o omitidos, ¿no? Simplemente no había un valor dentro de ellos como sujetos de derechos. Y bueno, respecto a la dimensión de sexualidad, es este aspecto que les comentaba de que pues estamos en una cultura que estigmatiza que las personas con discapacidad ejerzan su sexualidad, ¿no? Entonces, pues pareciera que están invisibilizados y de alguna manera hasta los consideran personas asexuadas, ¿no? Entonces, dentro de esta cultura existen ciertos estereotipos o creencias asociados al género, a la edad, a la sexualidad, pero principalmente al tipo de discapacidad que los asume como personas que no tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues existen elementos muy implícitos que validan el maltrato, el aislamiento, pues esta falta de interacción, ¿no? Hacia esta capacidad de ser personas sexuales. Entonces, pues esto los coloca como una población de mayor desventaja y rezago en comparación con los demás jóvenes o en comparación con las demás personas en general, ¿no? Porque pues sabemos que son
jóvenes, pero forma parte de su desarrollo dentro de la sociedad y que de alguna manera, pues, dentro de este desarrollo, pues la sexualidad debería de ser una dimensión importante también para trabajar con ellos. Entonces, aquí también existe, les dejo un extracto, ¿no?, de una persona que también nos compartió la experiencia, una persona sin discapacidad, pero que trabajaba muy de cerca con las personas con discapacidad y tenía una experiencia amplia del trabajo con jóvenes y comenta esto, ¿no? Me ha tocado estar de cerca con situaciones en las que no se permite a la persona elegir. Por ejemplo, en un caso de violación, la mamá decidió que la chica con discapacidad debía continuar con su embarazo. Y he escuchado a varias personas en diferentes espacios decir que es mejor hablar de la vasectomía o la obstrucción tubárica a los tutores de las personas con discapacidad en vez de a las personas con discapacidad, y que justo estas son ideas o situaciones incorrectas porque todos somos sujetos de derechos independientemente de nuestra condición. Entonces, esto también nos generó, ¿no?, este tipo de conversaciones y de participación con las personas con discapacidad, nos generó diseñar propuestas enfocadas a estos aprendizajes con los jóvenes con discapacidad. Entonces, estas propuestas que se generan es gracias a estos jóvenes con discapacidad que van ellos proponiendo y nos damos cuenta pues de esta autonomía, de esta opinión propia, de que tienen criterio y de que tienen derecho también a decidir acerca de cómo quieren vivir su salud sexual y reproductiva, pero también del cómo nosotros, las personas que estamos alrededor de ellos y que también somos sujetos de obligaciones y tenemos responsabilidad también social, tenemos que escuchar, ¿no?, lo que también nos vienen a decir, a proponer. Entonces, es por eso que agradezco este espacio, porque nos permite también compartir estas propuestas y yo solo soy un portavoz acerca de lo que ellos también nos proponen. Entonces, les comento acerca de las propuestas que resultaron de este proyecto. Y pues unas de estas son desarrollar capacidades en la atención a personas con discapacidad y sin discapacidad. Esta interacción, este diálogo es efectivo, es exitoso. Entonces tenemos que ayudar a que estos espacios sigan sucediendo, ¿no? Esta interacción, este diálogo entre personas sin discapacidad y con discapacidad. Para desarrollar estas capacidades es importante sensibilizar la toma de conciencia de que las personas jóvenes con discapacidad pues son sujetos de derechos, ¿no? Y así como sujetos de derechos, pues pueden y tienen el derecho, ¿no?, también de la salud sexual y reproductiva. Y para tomar este derecho, pues es importante también adecuar los servicios de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. Entonces, claro que, pues, toca capacitar, ¿no?, al personal, a todas las personas que están cerca de los servicios de salud en temas de discapacidad y la sensibilización más que nada. La inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral también es súper importante, también en el trabajo del voluntariado, ¿no? Muchas personas con discapacidad tienen toda la energía, pero también toda la disposición de trabajar en ciertos ámbitos y que justo este proyecto nos dejó visibilizarlo. También realizar acciones integrales entre los jóvenes sin discapacidad y con jóvenes con discapacidad. Mexfam pues aquí también asumió el reto de diseñar también capacitaciones que pudieran involucrar al equipo de voluntariado que ya tenemos en Mexfam, pero que también empezara a incluir este equipo de voluntariado a instituciones o a personas que trabajan ya con jóvenes con discapacidad. Porque si algo es muy cierto es que existen muchas personas que ya llevan trabajando esto, pero les falta visibilizar su trabajo. Entonces también toca buscarlas y acercarlas a diferentes instituciones que ya podamos, ¿no?, darles un eje más formal
a su trabajo que ya vienen haciendo y visibilizarlo, expresarlo en este tipo de espacios es muy importante. Y bueno, pues ya finalmente mostrarles un poco de lo que estas herramientas metodológicas que les comenté al principio del diagnóstico participativo, Photovoice y diario de campo, pues nos permitió mostrarle a ustedes el día de hoy el trabajo con jóvenes con discapacidad. El trabajo de Photovoice generó una exposición fotográfica, el cual pues es como una forma de mostrar a diferentes personas, pues lo que ellos quieren proponer, ¿no? Al final, el Photovoice lo que genera son propuestas y pues esto nos permitió también construir espacios de confianza, de inclusión y de respeto más que nada en los jóvenes con discapacidad y en la interacción que ellos tienen, generando un diálogo inclusivo en donde las mismas personas pudieran expresar de manera creativa y artística pues sus propuestas para la inclusión y la prevención de la discriminación y otros tipos de violencia. Aquí está una fotografía que ellos mismos crearon, ¿no? La imaginaron y la llevamos a cabo, ¿no? Así como la imaginaron. Y esta fotografía, pues justo lo que quería transmitir, tiene un título, Todos participamos, y lo que quiere transmitir es esta propuesta. Es importante hacer conciencia a todo público sobre cómo una persona vive con discapacidad. Se busca empatizar y demostrar las posibilidades de inclusión social. Entonces, la foto cuenta cómo todos podemos participar e integrarnos socialmente, asimismo cambiar paradigmas, fomentar la unión, comprensión y respeto. Y pues estas son palabras que los mismos jóvenes fueron los que generaron este tipo de narración. Entonces, aquí está otra foto en donde también comentan acerca de el título de esta fotografía es Desde mi punto de vista. La chica comenta que quiere la fotografía justo en un punto de la Ciudad de México que es muy concurrido, pasan muchas personas, y entonces ella habla de que no soy más ni menos que tú, no te exijo ni ruego, solo te pido un favor, que me trates con educación, que yo lo haré de la misma manera. No te pido que seamos amigos, te pido que seamos aliados y más. Thank you. Thank you very much, Annabel. That was indeed so powerful. Oh my. And what I love about your presentation, Annabel, is the fact that you directly involve these young people with disability in your research. And you present something that you bring out of, lived experiences and lived realities. And what strikes me the most is the fact that they are pushing for an agenda for their recognition and for the recognition of other young people with disabilities. We all take part, we all participate. That's the the strongest slogan I've had for the day, because I believe that change starts within. And the moment that we all rise up to take part and push for the changes we want to see, that's the moment we start feeling like the spaces are not limited to certain people. And it's so amazing to see young people with disability rising up and even working to advocate for collaborations, creating awareness about people living with people who are with the young people with disabilities, as well as also advocating and stressing the points that people with disabilities are right bearers. This is extremely amazing, Annabelle. And as all in this space as advocates, as people who are pushing towards, eradication of dismantling patriarchy, pushing to see access and affordability of sexual reproductive health and rights to all, inclusion of all people in their diversity, it is extremely important for us to form the formal frameworks that Annabelle has just spoken about, because these formal frameworks are going to help us all raise awareness and promote collaborations as respect to the young people who are also with disabilities. And this is
all in the fight against, discrimination and stigmatization towards the people living with disability, the people who are disabled or able differently. And for us to achieve this, we have to keep promoting and driving the unions that will always promote respect and empathy for the people with disability. So with these few remarks, Annabel, allow me to open the Q&A section, and you're going to be the first person I'm going to throw my first question to, because you're the last speaker. Now you become the first person to respond to the questions. So Annabel, how can we, as civil society working groups and organizations, also recognize the young people with disability as experts, as people who are bringing forth their lived experiences, and as people who are capable and deserving of job opportunities? Because when we talk about discrimination, we talk about exclusion. Most times, most organizations do not even consider working directly or even getting into collaborations and partnerships with young people, or even generally people who are able differently. So what do you think we need to do? What are we not doing right now that we need to improve or do better to ensure that these people are also identified and respected as experts who are bringing in their expertise and lived experiences and realities? Welcome, Annabel. Claro, pues desde esta mirada de sujetos de derechos, estamos tratando de, como organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil, de omitir esta parte asistencialista, ¿no?, de dejarlos de mirar como que necesitan algo, ¿no?, más, como que en esta vulnerabilidad, y ahí desde la manera asistencial, pues no permites que la persona pueda generar opiniones, ¿no?, y criterios acerca de lo que requieren. Entonces, esto es súper importante porque desde esta mirada de sujetos de derechos va a facilitar que todo proceso participativo, toda metodología, toda herramienta o capacitación que queramos dar, podamos hacer que ellos también opinen, que ellos también participen, que ellos también se miren desde este plano, porque si algo es bien cierto, que desde que le pones esta etiqueta, ¿no?, de discapacidad, y le pones esta etiqueta de que necesita, ¿no?, le quitamos todo el poder. Entonces, claro que el proceso de empoderamiento, como con cualquier otra persona, como con mujeres, como con niños, ¿no?, es parteaguas para trabajar. Si los dejamos de mirar de estas personas que no piensan, que no tienen derechos, que no saben, que no requieren nada, que no sienten, no vamos a poder avanzar. Entonces, claro que fue clave para nosotros mirarlos desde los derechos humanos, como personas que ejercen sus derechos y que también son personas agentes también de cambio, y que tienen también una serie de responsabilidades, pero que también tienen el poder de decidir. Entonces, cualquier metodología, cualquier actividad que queramos hacer con ellos desde este punto, nos vamos a enterar de un montón de cosas. O sea, estos jóvenes o estas personas que viven con algún tipo de discapacidad tienen mucho que hablar, tienen mucho que decir, pero muy pocas personas o muy pocas organizaciones nos hemos prestado a escucharlos. Entonces, es una tarea muy importante también el no tenerle miedo a esta población, porque es que cómo le voy a hacer, ¿no?, si tiene una discapacidad motriz, o cómo le voy a hacer si no conozco lengua de señas, o cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces nos llenamos de miedos porque tal vez nosotros nos sentimos que no tenemos las capacidades, cuando realmente son otras personas igual que nosotros, que también sienten. Entonces también es acercarnos y preguntarles a ellos cómo podemos participar, ¿no? Y ellos nos van a dar todas las herramientas, eso sin duda. Pero primero es quitarnos el miedo como organizaciones a entrarle a esta población. Gracias, Irene. Thank you very much, Annabel. Just talking about communication barriers, especially for those people who do not have the capacity to speak verbally, and they're able differently when it comes to speech. So
how easy or hard is it for this population to even access healthcare services? Is it so tough for them? Are there better ways, options? And do you also feel, just like young people, we advocate for youth-friendly services and youth-friendly corners, especially in healthcare facilities? Do you also feel that it's critical for international organizations, funders, and on implementing organizations to start thinking of critically think of ways of ensuring that the people who are able differently, people with disabilities, also have a safe corner in the health facilities where they can be able to go direct and access services, and also talk, or rather engage people who better understand them in regards to maybe if someone is not able to talk directly, but they're able differently, how can they maybe just ensure that the services, they're not left behind when it comes to access to services, just because they cannot be able to directly address themselves in the ways other people who are capable of maybe speaking can. So is it time for us to think and consider and have ways of just ensuring that we have safe spaces, and also people with disability centers, facilities which are going to be safe for this particular population, just to ensure that no one is left behind when it comes to access of healthcare services, especially sexual reproductive and health care services, because that's one area that is extremely critical. Because I'm just imagining the kind of hardship they could be going through. For example, someone who is not able to walk, or someone who is not able to see, and they want a particular family planning contraceptive method, and then they're not able to explain or express themselves in the language that the medical practitioner can best understand, because basically they're used to handling people who talk, walk, and all that. So how can we ensure that they're not left behind in regards to them accessing these very important and critical services? Claro, pues es sin duda, ¿no? Sabemos que por parte del Estado, ¿no? Debería de ser una necesidad primaria, ¿no? Porque el acceso al servicio de la salud es un derecho, ¿no? Y es un derecho que no omite a ningún tipo de persona, y menos porque tengas una discapacidad. Entonces, claro que es muy visible o muy notorio dentro de este proyecto, y supongo que de muchos a nivel mundial, ¿no? La falta de capacidades en el personal, ¿no? Por parte de los gobiernos, ¿no? Y también por parte del Estado en cuanto al área de salud. Entonces, claro que debe de responder por parte del Estado y del derecho a la salud la asistencia a los servicios desde una mirada que tenga que ver con procesos que faciliten el acceso. Entonces, estos procesos tienen que ver también con las personas que están involucradas en los servicios, desde el servicio médico hasta el servicio que recibe a la persona que requiere el servicio. Entonces, sabemos que por parte de muchos médicos no hay empatía en el trabajo de personas con discapacidad, pero no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar más bien en las personas que sí están dispuestas a trabajar con este tipo de población y trabajar con ellas para sensibilizarlas en el tema. No es necesario tal vez que sepan la lengua de señas para comunicarse, ¿no? O que sepan el braille para trabajar con personas que no ven, sino más bien el vincularnos con personas que ya lo saben. Entonces, si yo tengo una consulta y va a llegar una persona con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, tener un directorio tal vez de personas que sí tienen acceso o tienen cercanía con alguien que ya conoce y poder comunicarse con ellos. Aunque también hay otras formas, porque sabemos que en las familias no todos tal vez tienen esta habilidad de braille o lengua de señas, pero se pueden comunicar con sus hijos o con sus familiares, ¿no? Entonces, por medio de dibujos, ¿no? Por medio de mímica, por medio de muchas habilidades que han tenido que buscar. Entonces, no es necesario, ¿no? Tal vez institucionalizar que todos los médicos sepan, ¿no? Algún tipo de lenguaje, ¿no? Inclusivo,
que sería lo ideal, pero si no, yo propondría algo tan básico como solo ser empático, sensibilizado y dispuesto a trabajar con la otra persona, y eso facilita. Y eso aplica para cualquier tema, no solo con temas de discapacidad, sino con temas de VIH, con temas de alta vulnerabilidad, de pobreza, de marginación, ¿no? En el sistema justo médico es esto, ¿no? Lo que es una barrera es la falta de empatía y la falta de sensibilización de que el otro tiene otra necesidad y es diferente a la tuya. Thank you so much, Annabel. That's indeed extremely powerful. My next question goes to Darrell. So, Darrell, what are the best practices in dismantling patriarchy? What do you think are best practices? Because you spoke of offering CSC education in the rural areas, and you highlighted the challenges. So, do you feel that some of the patriarchy, in a way, is standing as a standing block for you to achieve your goal in disseminating CSC information in the rural areas and also among the young people you're working with? Ok, merci pour la question. Le patriarcat, c'est toujours une entrave parce que lorsque dans des communautés où le patriarcat est beaucoup plus dominateur et que les hommes veulent assez qu'ils prennent les dessus, assez qu'il n'y ait pas cet échange entre hommes-femmes, et ça bloque toujours et ça cause des soucis. Vous allez voir dans des familles où nous avons été par rapport à l'expérience que nous avons, vous informez à un papa sur la santé sexuelle, qui puisse aussi avoir le devoir d'en parler avec ses enfants. Il s'est dit, bon, je n'ai jamais parlé avec ma femme à cette question. On n'a jamais discuté sur la sexualité avec ma femme. Comment devrais-je parler à mes enfants? Quelle honte j'aurais? Donc, le patriarcat, ça cause toujours problème dans nos communautés où elle est plus valorisée, où l'égalité de genre n'est pas vraiment considérée, et que la plupart des communautés, ils vivent dans l'ignorance et les hommes, ils se prennent pour le super humain. C'est en quelque sorte, c'est ça. Thank you very much, Darrell. And just, you also mentioned that community gatekeepers, they also tend to stand as standing blocks in regards to achieving successful dissemination of CSC information. So maybe just to ask Darrell, how is the community viewing this? What's the reception like? And do you have any maybe misconceptions around CSC information dissemination that you've experienced, and how have you been able to handle the misconceptions and the negative perceptions from the community members? Oui, bien sûr, nous avons toujours ces problèmes-là d'intégrer facilement les communautés où nous ne sommes pas originaires. De cela, il y a un souci aussi dans nos communautés traditionnelles où on considère des non-originaires et originaires. Quand vous venez, il faut avoir un langage adapté par rapport à ces milieux-là. Vous venez dans un milieu où on parle une langue que vous ne maîtrisez pas. Alors, la bonne stratégie que nous utilisons, c'est d'abord récupérer ces leaders communautaires, les faire comprendre, avoir le même degré de compréhension avec eux. Comme ça, c'est à eux maintenant que nous utilisons pour aborder nos communautés locales. Parce que problème de compréhension, ça entrave tout le travail. Lorsque vous n'êtes pas bien compris et facilement vous êtes chassé de ces milieux, vous n'êtes pas les bienvenus
et ça cause toujours problème. Nous en avons eu lorsqu'on commençait ce travail. Nous allons dans des milieux où nous ne sommes pas capables de s'exprimer et la communication était toujours difficile. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, nous commençons d'abord à voir les autorités locales. Nous nous renseignons par rapport à leur manière de communiquer avec leur communauté, leurs administrés. Et nous utilisons ces groupes-là qui sont liés directement, qui travaillent en collaboration étroite avec les autorités de ces milieux. Nous les formons et c'est à eux maintenant d'utiliser ce langage facile. Mais il y a des contrées où nous sommes arrivés, où nous parlions la même langue, nous nous exprimions facilement sans beaucoup de soucis et les messages passaient bien. Donc, ces problèmes de communication, la façon dont vous abordez vos communautés, si vous venez avec un langage non adapté, et ça entrave tous les problèmes, tous les travaux. Many thanks, Darrell. That is indeed well elaborated. So, I'll to you, Sive. So, how can Elida had posed a question earlier in the chat box, and she was asking specifically, how can the LGBT women engage men without the men feeling like it's a threat to them? Just in the effort for equity and equality, you know. Okay, so I think basically Men Engage needs to understand, or organizations such as Men Engage need to understand the kind of field they're getting themselves into. When we're talking about working in a space where there are young women and adolescent girls and young women, we're talking about women who are passionate about what they're doing. We're advocating for every young girl in an urban setting and in a rural setting. So now we need people in spaces such as those, and in this case, making reference to men-led organizations who are going to understand the kind of power, I'll say, or the kind of responsibility, let's use responsibility, the kind of responsibility that they have been given, so that they will understand that should they make a single wrong move, they are denting a lot of organizations that are to follow that may have the same similar goals, and they are pretty much denting the lives of many women. Because like I said earlier on, when we're having these conversations in South Africa, some of the girls were not just interested because they do not trust men, because of the kind of things that men have been doing, not only in South Africa, but across the world. Women are complaining about men doing all sorts of things, saying all sorts of things when it comes to GBV, and. So we need to understand that they need to be sensitized. Okay, sure, we understand that there are organizations that will walk up to us and want to partner up with us, but do you understand the kind of the magnitude of responsibility that you have been given? Because you're now dealing with you're dealing with a lot. And the minute you make one wrong move, whether you offend or insult anyone, more especially people or members of the LGBTI community, you have created a very huge blunder. And we need to realize also though that although we have got activists who are men, they too need to be sensitized on the LGBTI community, because they've got certain perceptions about masculine presenting women. They've got certain perceptions on transgender women. So they too need to be sensitized. And you'll find that the minute you sensitize them, they will have moments where you're like, oh, okay, I did not know that. Oh, okay, it's actually like that. So they too need to be sensitized before they're allowed to be in a space where they are females and adolescent girls that they want to partner up with. Thank you, Sive. Another question for you is, how can we also strengthen a global community that acts responsibly, purposefully, inclusively, and in solidarity with one another across the feminist organizations and other social justice centers and working groups? And this is not excluding the male. This is how do we also ensure that in these collaborations, how do we strengthen these global communities just to ensure that men and feminist organizations and other social justice center working groups are also working under one roof, under one umbrella, and with a common goal. Okay, Irene, thank you for that. So
personally, I think that organizations should have a common goal and work towards achieving that goal. So if we have got 5 different organizations and we are saying that we are dealing with human rights and gender equality, regardless of how we are going to bring about gender equality, but the purpose should be gender equality at the end of the day. Those those affected should be at the core of global communication, ensuring that communication is representative of diverse backgrounds and perspectives across feminist organizations. So yeah, like I said earlier on, we should have one common goal in order for us to achieve this thing. Maybe I'll make an example. Athena may best bring its point across by using visuals and allowing young people to be in a safe space where they talk about their problems. But say men engaged may use a different kind of approach. But as long as the approach to what their goal is not the same, they will lose the mark. So having one goal, regardless of the partnership, I feel like that is key. Thank you. Thank you very much, Sive. So just to read one comment from the chat box is all institutions and people that work with young people and adults are required to approach participatory methodologies that stimulate storytelling in people with disabilities. The use of photography and tools that trigger narratives are very useful. I just locked the comments. Are very useful, and we must add allies, skills, and disabilities. We must be willing to listen to them and see them as people who also know and are capable and deserving. So this takes us to my next question to Annabel. So Annabel, this is my last question to you, basically. So as a young advocate, what advice can you give to the young advocates championing for the inclusion and promoting the rights of young key populations living with disabilities? Claro, pues creo que lo importante siempre es el aprendizaje, ¿no? Me gustó cómo Siva empezó, ¿no? Diciendo que el aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo activamente. Y el trabajo de campo, sin duda, como con Darrell, ¿no? Es clave, ¿no? O sea, si no vas a campo, a la comunidad, te empapas de todo lo que realmente las personas están viviendo, pues el voluntariado, la promoción o lo que estemos trabajando con las organizaciones, pues pierde mucho sentido. Entonces creo que la fortaleza aquí siempre es estar aprendiendo activamente de la población con la que vayas a trabajar y justo la capacitación y las fortalezas que te dan también las herramientas como las metodologías que platicábamos, pero sin duda también el trabajo del cómo se hace, ¿no? Del cómo vas a trabajar con las personas, ¿no? Sin duda, siento que es clave para cualquier promotoría, para cualquier voluntariado, para cualquier trabajo juvenil que estemos haciendo, sin duda es aprender de los otros, de las personas con las que estás en la población, en la comunidad, pero también si tú sabes algo, aportar, ¿no? Sumar a lo que estaba comentando Darrell, me da mucho sentido al trabajo con jóvenes, sobre que a veces nos enfrentamos a que las personas no quieren, ¿no? Recibir la información o tampoco quieren compartir nada. Entonces creo que algo que es muy importante ahí es el trabajo constante con las personas te va dando resultados a largo plazo muchas veces, pero da resultados, ¿no? Eso sin duda, porque también pasó mucho con el trabajo con discapacidad, ¿no? El que yo llegara tal vez sin una base que sentara que tenía una amplia experiencia en discapacidad porque no la tenía en ese momento, pues claro que no fue fácil que las personas con discapacidad me aceptaran al principio. Entonces, claro que el trabajo constante y el saber que ellos también van a aportar algo, que se van a sentir escuchados, es súper importante para cualquier trabajo con voluntariado. Thank you very much, Annabel. So
This has been an indeed very powerful conversation, and it's beginning also to get dark here in Nairobi. I don't know about the other parts of the world. So I'm very grateful, and we all are very grateful for the powerful and the robust discussions that you've all presented before us. Indeed, this has been a very informative session, and I believe that the audience has learned as much as I've also learned. So I am going to request all of you to unmute one after the other, starting from Darrell and then Annabel and then Sive, to all of you to give us recommendations of what you feel we can do better to make the space better, to make our work better, recommendations to the government, recommendations to the funders, and recommendations to international organizations. So Darrell, just unmute and just give us your recommendations and your closing remarks. Merci beaucoup et je remercie tous les participants d'avoir été attentifs à tout ce que nous avons eu à partager. Merci à Menengage d'avoir organisé cette séance. En tout cas, c'est émouvant. J'ai appris beaucoup d'Annabelle, j'ai appris beaucoup de Sylvain et certaines questions que j'ai lues dans le chat box, c'était très capital. Alors, ma plus grande recommandation, ça reste la même. L'information, c'est ce qui change, c'est ce qui transforme. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire activiste, on ne peut pas se dire humanitaire, on ne peut pas se dire on défend une cause qu'on ne connaît même pas. Donc, il faut apprendre de l'expérience des autres, il faut aller sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe et attaquer les problèmes par sa racine. Ne pas venir dans des villes, organiser des conférences dans des villes, appeler les gens qui sont informés, mais aller voir ceux qui sont dans des milieux reculés, ceux qui sont dans des milieux ruraux, qui ne sont pas informés, informez-les. Parce que par manque d'informations correctes, par manque d'informations fiables, les adolescents, ils sont à risque. Les jeunes sont à danger. Et la génération future, on ne pourra pas la garantir voilà, on ne pourra pas la garantir quelque chose qu'on pourra laisser sur cette progéniture. Donc, c'est l'information, éduquer les jeunes, c'est garantir un bon avenir. L'information, c'est ce qui est à la base de tout. Si on n'informe pas les gens, si on ne soutient même pas nous-mêmes, alors c'est un problème. Alors, allons sur le terrain, travaillons, c'est ma plus grande recommandation et nous ferons de l'impact dans ce monde. Merci. Thank you. Thank you. Very powerful indeed, Darrell. Annabel, give us your recommendations and conclusion. Ok, pues como recomendación y conclusión, ¿no? Algo que me significa mucho de Ubuntu era su significado, ¿no? Soy lo que somos. Y me hizo mucho sentido con el trabajo que hacemos en Mexfam y con la esencia, ¿no? Del trabajo, como comentaban, ¿no? Acerca de trabajo comunitario. Entonces, ya como última recomendación es tomar en cuenta en la acción esa frase de soy lo que somos, porque justo hace mucho sentido con el trabajo con personas con discapacidad, pero también con cualquier tipo de población vulnerable. El hecho de escuchar, de compartir, de saber también cómo se sienten las personas, más allá de tal vez la aportación en capacitación, en talleres, en aprendizajes, también primero preguntar cómo te sientes y cómo ha sido tu experiencia, ¿no? En la vida. A partir de cómo yo sé cómo te sientes, podría saber cómo puedo yo ayudarte o ayudar, ¿no? O sumar a lo que pueda beneficiar a las personas. Entonces, creo que partiendo de ahí, yo podría concluir dentro del marco de lo que vengo a presentar el día de hoy. Es importante también incluir a las personas con discapacidad en el tema de masculinidades, que es el tema que nos trae aquí al simposio, y en el tema de género. Sí, hombres y mujeres, muchos tipos de población,
pero también incluir el tema de discapacidad y las necesidades que ellos tienen a partir de cómo son ellos sujetos y de cómo viven. Con eso concluiría. Gracias y mucho gusto a Sibe, Irene, Darrell, ¿no? Este equipo, este proceso que ha sido un proceso largo, ¿no? Entre correos, entre contactos. Muchas gracias porque el día de hoy pues lo logramos compartir a estas personas que participan hoy y que les podemos compartir un poco de lo que tenemos experiencias, ¿no? Que podríamos llevarnos días eternos platicando y que pues sería un gusto habernos visto físicamente, pero sin duda es una gran experiencia el haber estado aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias por este espacio. Thank you very much, Annabel. I always say that being knowledgeable is one thing, but sharing your knowledge with other people to inform the society is the most powerful weapon. So I totally agree that we leave this space well informed and, of course, more informed than when we got here. So, Sive, I will request that you unmute and you give us your recommendations and conclusion. All right. Hopefully you can hear me, Irene, because it's raining. It's raining this side heavily. Yes, we can hear you. Okay, awesome. For me personally is awareness. There should never come a time in our lives, especially as activists and humanitarians in the field of advocacy, where we feel as if we have raised enough awarenesses now. Because you'll find that in most parts of our various countries, as we are partaking in this dialogue, there are still people who do not know about HIV/AIDS. They know of it, but they don't really understand it. There are still people who are being ridiculed for their HIV statuses, parts of our countries where there are people who still believe that you can still contract HIV by sitting next to someone. So there should never come a point in time in our lives where we feel as if we've exhausted the issue of awareness and we can move on to something else. As long as we still want to achieve the goals we want to achieve, let whatever things we are going to roll out be in the process. We should include awareness in it. Number two, the issue of partnership. CBOs can't work alone. Unfortunately, whether we want to accept it, believe it or not, but we need, to some extent, we do need government to get our message through, to make sure that we implement policies the best way we know how to, according to our best ability. We need the private sector as well. The private sector can be of great help. So I think that merging of different government departments, CBOs, and private sectors also would be very beneficial for us. Other than that, thank you so much, Irene. It was amazing. Annabelle was right. It was very long, but it was very inspiring, honestly. And everything that I feel like everyone has learned something great about this. And considering the fact that Annabelle comes from Mexfam that deals with people living with disabilities, I feel and personally now feel as if I have to take it upon myself to truly reach out to, because those living with disabilities form part of key populations, but you find that most times they're not. Most organizations don't really pay much attention to them, but hearing such presentations from Annabelle really has sparked that thing in me. So thank you so much, Annabelle. Thank you, Darrell. Thank you, Irene, and thank you to everyone else. Thank you so much. Thank you very much, Sive. So just to conclude, I will say that listening to our speakers and presenters, they've really brought some very powerful conversations and realistic and just realistic experiences, bringing forth real experiences from the grassroots level. I will say that it's critical for us to work towards forming frameworks that will keep raising and promoting collaborations and even advocating towards working with people with disabilities. And also we have to acknowledge at this point that community engagement in supporting gender equality movements in campaigns, dissemination of CSEs, creating safe spaces for people with disabilities is critical. And for us to achieve this, there should be community education, sensitization, and against male privileges, patriarchy, and gender-based violence and gender inequalities. This is the only way we are going to create systems that recognize equity and equality in all sectors while addressing community needs, including strengthening the existing accountability mechanisms. So with that from me, I will end this by saying, in the spirit of Ubuntu, I am because you are. And in all our diversity, we are powerful.
We are capable, and we are the change makers that we want to see. It starts with you. It starts with me. Let us all come together. Let us all hold our hands, and we can always do this. Viva. Back to you, Men Engage, and it's been very exciting experience, and we're super excited to have more of these open conversations to share knowledge, experiences, and bring forth our expertise on board to share with the whole world.